Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to show you how I cook my ngumus. Yeah, kila mtu kuna their own formula on how to cook ngumus. So here is my own formula. So if you want to start a ngumu business, you can follow this recipe. It's very simple and the ingredients are very simple. Now unaweza pata the ingredients anywhere, nothing complicated here. If you're new here, kindly subscribe to this channel. If you're part of my family, thank you for subscribing. If you're a returning subscriber, you're welcome here. So you're going to use unga pendo, pendo. I'm going to use 2 kgs, all of it. That's why nimewambia this is a ngumu business. If you want to start, you can start with 2 kgs. Our ingredients are very simple. You only need unga, baking powder, baking soda, sugar, cooking oil. That's it. And you have your ngumus. That's it. So to make our unga. Then after to make our unga, we go in with our sugar. I measure 10 spoons of sugar. Watch this video till the end and you'll know how to cook ngumus, and now utajua how many spoons to use in measuring each ingredient. Juu utaona kwa hii video how I measured every ingredient na kiasi yake, na kwa kukanda, because hapo kwa kukanda ndio kila kitu. Kukanda your unga ya ngumu ndio kila kitu. So watch up to the end. After this video you'll be able to make your own ngumus. If you have any question, you can ask me hapo kwa comment section and I will answer. Please watch this video and also make sure to subscribe to this channel and share and like and comment. Going in with all your ingredients, all your dry ingredients, utaanza kuweka maji ukikanda kidogo. Maji usiweke mob, weke kidogo juu unga yako inafaa kuwa ngumu kabisa. Yes, so unaona naeka maji kidogo, maji small kidogo.
Then ukiona your unga is almost ready, iko ngumu kama vile unaona hapa kwa video, you go in with your oil, cooking oil. Weke sasa cooking oil, then uendelee knead. Yeah, inafaa unga yako isikue kama ile ya chapo. Ile ya chapo huwa ni stretchy. Unga ya ngumu si stretchy hivyo kama ya chapo, si stretchy. Ukikuwa stretchy sana, hiyo sasa ishakuwa maandazi. Hiyo si ngumu. Inafaa ikue kama isikue stretchy. Yaani ukitoanisha hivi inatoka kama inakatika. Unaona vile inakatika? Yes, hivyo. Inakatika hivyo. Then you make your small circles ndio utoe ngumu zako. Remember, if it's for business, utajua umetoa how many ngumu ukikata hivyo into small balls. If it's for home, pia unaweza fanya hivyo, or you just stretch the whole unga kubwa, stretch kabisa yote, and then ukate pieces. Sasa here we are, na kata small balls. Make sure unga yako huifanyi flat sana. Unafaa uache nyama ni kwe thick. Yes, ndio ngumu zako pia zikue thick for your business. Ndio customers wako wasicomplain. So unaona vile zimetoka, iko thick hivyo. Unaona hivyo ndio zinafaa kuwa. Then wewe utajua vile utauza pango mundo hivyo, ziko thick, nafaa kukaa hivyo. Yep. You can see our ngumus are ready. Yeah, before uweke kwa mafuta, make sure mafuta yako si moto kama ya maandazi au mahamri. No, uweke kwa mafuta yenye iko warm, almost cold, not cold and not hot. So iko hapo katikati, yenye unaweza weka kidole na usichomeke, ndio uanze kuweka ngumu zako. Alafu heat yako isikue heat mob. Unaweka medium heat, si low heat. Ukiweka low heat sana, mafuta itaingia kwa ngumu zako. Ukiweka high heat,
nguvu zako hazitakuwa crunchy, itakuwa kama mandazi. So weke medium heat. Yes, and ngumu are ready. You can sell like that or serve it with hot tea early in the morning for breakfast, or make for your kids kama snacks. Yeah. Make sure to subscribe to this channel. Bye bye. See you on the next video. Subscribe.